हाँ, कोविड का तो खैर एवरीवन इज मेकिंग मनी ऑन दैट। उसके ऊपर मेरी 3 घंटे की डिस्कशन हो जाएगी तो 1-8 करोड़ तो बने ही आएंगे मेरे थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स। कुछ लोगों के जेब वगैरह भी भर जाते हैं उससे। तो दैट इज प्योर बिजनेस। इट्स बिकम कमर्शियल टोटली कमर्शियल। देखो आगे जाके कितना और चलेगा ये। एंड यूरोपियन कंट्रीज आर ऑन द लुकआउट टू मेक मनी। सर अभी बहुत ज्यादा कंस्पिरेसी थ्योरीज है इसके पीछे कि ये टाइम टू टाइम खुद से वेरिएंट छोड़ रहे हैं कंट्रीज। ये बहुत कंस्पिरेसी थ्योरीज है इसमें। आई थिंक आई बिलीव इन इट। तुमने रॉबिन कुक की कुछ नॉवेल्स पढ़ी है जयंत? नो सर। हैव यू हर्ड ऑफ दिस जेंटलमैन रॉबिन कुक? नो सर। आई थिंक ऑनलाइन मिल जानी चाहिए। ये वो तो नहीं ट्रेजर आइलैंड वाला, वो रॉबर्ट कुक क्या शायद, पता नहीं। नहीं ट्रेजर आइलैंड वाला तो नहीं, वो रॉबर्ट स्टीवेंसन था। ओके। That was रॉबिन Stevenson. कुक नहीं This is सुना। Robin Cook, and he had written some stories on he's on doctor and medical profession. उसकी सबसे पहली किताब जो मैंने पढ़ी थी माइंड ब्लोइंग थी, बहुत बढ़िया किताब थी, कोमा। If you're okay with reading online, I think this is available as a PDF online. ये डाउनलोड हो सकता है। It's called Coma, and how patients are being deliberately kept in coma in a US hospital. Fiction है यार, it's a work of fiction. It sounds very real though. So that the hospital can continue to make money. एक पूरी बहुत लंबी conspiracy, top doctors and government and all that involved. बहुत ही बढ़िया fascinating gripping story है कोमा। कभी मौका मिले तो पढ़ो। It is connected to the medical profession. I found it fascinating. One of the top fiction novels that I've ever read. This was quite a few years ago. Robin Cook. I don't know whether I have the book with me. I have to check my collection of e-books and see if Robin Cook Coma is there in this. Similarly, there's another book called Alistair Healy, I think, who wrote a book called Airport about the goings on and things that go on behind the scenes at an airport. Arthur Haley. Fiction, but a likely scenario. Very well researched. जैसे वो who's that guy who wrote the Da Vinci Code? क्या ना author का नाम क्या था वो? Dan Brown. Dan Brown, हाँ. Again, very well researched. And then he wrote these series. वो पढ़ी हैं? Did you read those? Da Vinci Code वाला? No. No, sir, but I've heard it from a lot of people. So I've seen the movie, sir. Movie is good because it gives you a wonderful visual perspective of what happened. But the book, read the book. You'll enjoy it. Book पढ़ के visualize करना sometimes it gets difficult, but they did a very good job with the film. So I was just wondering, is conspiracy theory जो बता रहे हो तुम? You're also saying there are theories, but I don't know. I believe in them. जानबूझ के इसको आगे बढ़ा रहे हैं. And which is where I think people have now refused to believe this thing and say, जो हो जाएगा होगा देखी जाएगी, हम लोग वैक्सीनेशन ही नहीं करवाएंगे. इसके जो फील है ये हो गया. Am I sharing? Can you people see my screen? Tag Garima? Tag Murtaza? Hello, sir. Guten Tag. Do you see my screen, people? No, sir. Line, sir. Guten Tag, sir. Tag. Guten Tag, sir. Guten Tag, alle. Guten Tag.
कहाँ गया? हाँ, just curious about lots of things. Well, I was planning to travel in January, February. On one of my destinations on the agenda or on my list, travel list, is the Desert National Park. जोधपुर जैसलमेर के पास में जो है ना डेजर्ट तो नेशनल तब तक थर्ड वेव आएगी अभी जनवरी फरवरी में अगर ओमिक्रॉन आ गया तो। सर हमारा तो वर्क फ्रॉम होम एंड होने वाला था, बट नाउ टुडे आई सॉ मेल दैट अभी फिर से ऑफिस चालू नहीं हो रहा। अच्छा, I think they are only taking precautions now. Yeah, Because they are then- taking precautions because they do not want that anything end up with that people Correct. are getting sick here. And So I think this is a good step on behalf of India. yeah, सर इंडियन गवर्नमेंट भी अभी इंटरनेशनल फ्लाइट शायद बैन करने वाली है। दे आर कर दिया, I think करने वाली है, लेकिन restrictions are already in place. Lots of restrictions are in place. 7 days क्वारंटीन का रूल फिर से आ गया है। International flights के लिए तो आ गया. Yes. And Maybe- 14 days for the others. 14 for the others. And अच्छा 7 for those who test. नहीं, 7 for hospital for the positive people. Then 7 and 14 का 2 रूल और आए हैं, वो काफी वो था न्यूज में. There was some discussion going on. I couldn't catch it for time नहीं मिला, and then I let it go. अब Sir, मैं शाम को because a day before yesterday, the CEO of Moderna, he said that CEO of Moderna, he said that we may have to work on the new vaccine to counter this new virus, Omicron. राइट, वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है ओमिक्रॉन पे। वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, तो मॉडर्ना वाले ने तो बोल दिया कि we have to work on new vaccine. देखो, I don't believe in that. Without having adequate data, how can you make a blanket statement? नहीं सर सर, कई कंट्रीज में ना जो पॉजिटिव लोग आए जिनमें ओमिक्रॉन मिला वो फुली वैक्सीनेटेड लोग थे, इसीलिए मतलब काफी ये बात चल रही है कि इफेक्ट नहीं है। हाँ, बट ये है कि सैंपल साइज छोटा है, बहुत सैंपल साइज छोटा है। कोविशील्ड पे नहीं देखा हमने इसको, हमने बाहर वाली वैक्सीन पे देखा है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे पास डेटा ही नहीं है तो तुमने एक स्टेटमेंट दे दिया. This has been there right throughout. The same thing was said for the other things. Pfizer के साथ, for example, या AstraZeneca के साथ, और AstraZeneca जो है, which is manufactured abroad, यहाँ वाले के साथ तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई है. वहां तो they were deaths and they started warning people कि मर भी सकते हो, बच के रहो, सांस लोगे तो मर जाओगे, ये करोगे तो मर जाओगे. So I'm not very sure about these foreign statements. I don't think we should believe all what the white skins tell us. yes sir. हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूँ. God forbid that I am wrong. I feel we have some inborn or natural immunity. इंडिया जैसे हालात में अगर रहते हो, सड़क पे गोलगप्पे खड़े होकर खा सकते हो, वो पानी जो वो हाथ से मिलाता है, ये सब धूल मट्टी में, and you don't contract anything, then I think our immunity system is pretty good. That I'm very, very sure of. इस टाइप का खाना फॉरेन में नहीं मिलता है. ये सड़क पे जो ठेले से आप गोलगप्पे खरीद लिया, there everything is sheltered. Most of Europe is sheltered. और वो इतना sheltered है कि उनके तो immunity नहीं है. For everything they say, bottle this, bottle that, sparkling water, Mineralwasser, also filtriertes Wasser, gekochtes Wasser. हम अपने घर पे बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ 8-10 लोग बैठे बैठे. We talking the rest of India.
वो तो हैंडपंप का पानी पी लेते हैं भाई, पता नहीं कौन सा पानी कहाँ है, वो हैंडपंप का पानी भी कहाँ से आ रहा है. So immunity wise, also, I'm sure we as Indians are pretty strong. Very strong. And compared to the numbers in the world, in terms of that 100 plus crores, let's not go to the exact number, 100 के साथ is उसका percentage भी निकालोगे, the number of deaths बहुत कम है compared to what has happened abroad. So anyway, it's a personal opinion. So, chalo, let's let go of that. Wir machen was anderes. Also unsere Sache. Und zwar, bevor wir uns mit der Grammatik beschäftigen, also ein bisschen Erleichterung sollten wir machen. So, hier gibt es einige Bilder. Bild Nummer 1. Das ist dektisch. Bild Nummer 2. Das ist noch ein Arbeitstisch. Bild Nummer 3. Okay? Bild 4. Kuchen, Apfel, Salz. Ja, eine Teemaschine. Noch ein Schnellimbiss und eine Tasse. Und Bild 5. Und die 5 Beschreibungen. Wir sollten als Aufgabe diese Beschreibungen zu dem Bild anpassen. Match. What goes where to which picture? So let's read in reverse. Wer möchte das mal lesen? Typ E. Ja, der praktische Typ. Would like to read this type, and then we start matching the description to the picture. So, bitte, los. 5 Beschreibungen, 5 sollten, also 5 Leute, 5 Menschen sollten das mal vorlesen. So, wer liest hier vor? Typ E. Ja, begin please. Yes, sir, I will. Ja. Der praktische Tipp. Hier hat alles seinen Platz und trotzdem fehlt nichts. Erledigte ist abgeheftet, das Unwichtige ist weggeworfen, das Wichtige wird gerade bearbeitet. Mit ein bisschen Musik macht die Arbeit auch richtig Spaß, aber die Pausen vergisst der Praktiker auch nicht und gönnt sich gerne einen Kaffee, der schon griffbereit auf ihn wartet. Schön. Sollen wir das Bild finden oder sollen wir dann alles zusammen lesen? Ich glaube, wir sollten alle zusammen einmal alles bis zum Ende lesen. Ne? Dann ist es einfacher. D. Bitte. Ja, Sir. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe gleich auf morgen oder besser noch auf übermorgen. Der innere Unwille gegen die nächste Aufgabe ist immer zu spüren und der lässt es nicht verdrängen, aber sortieren. Ein Stapel hier,
ein Haufen dort. Immer gut geordnet die Dinge, die man längst erledigt haben sollte. Ja, gut. Gibt es hier Wörter, die ihr nicht versteht? Then I'll go up. Verschiebe, das verschiebe. Verschieben, to push, to postpone. To push away, to push forward. To postpone. Noch etwas? Verdrängen vielleicht? Ja, verdrängen, das Wort hier. Kennt ihr das Wort? Nein, Nein. sir. Nein, Okay. Verdrängen here would mean to displace something, move it from its place and move it somewhere else. From one place, you just displace it, put it in some other place. That is verdrängen. Und Stapel. Was ist die Bedeutung von Stapel? Stapler maybe? Stapler. Nee. It's a falscher Freund. It's not stapler. This is der Stapel, singular. Ein Stapel, you can easily guess. It has to be either there or das. This is der Stapel. It means a pile, there, one on top of each other. That's a Stapel. Haufen, Pile. सर इसके लिए Stapel. सर इसका वो सिनोनिम Haufen होगा ना Haufen. Haufen is there. It's a heap. It'll be very disorderly. Aber dieser Stapel ist ganz richtig angeordnet. Ein Buch und darauf noch ein Buch und darauf ein Buch, darauf ein Buch. So it will be all very neatly piled up. एक के ऊपर एक. Whereas Haufen will be simply a ढेर. You just throw things there, random, and it builds a small berg. Any others? They are Stapel. The verb is aufstapeln. सर next is abgefädelt. What is this? Up? ये कहाँ पर है? तुम्हारे इसमें था? सर ई वाले में हाँ. Das erledigt ist abgeheftet. Hey, abgeheftet. कल किया ना? Hefter? ये? Yes, sir. अच्छा Stapler. stapler. The So hefter. abgeheftet. Abgeheftet. Das ist fertig. Abheften. And सर ये weggeworfen. Das Erledigte? अच्छा, werfen. Was ist werfen? Werfen war geworfen. Werfen, warf, geworfen. To throw. Sir, right. Weggeworfen, throw away. Throw away. और कुछ? Griffbereit. Greifen, griff, gegriffen. So, what is greifen? Greifen, das Verb kommt mit der Präposition greifen nach. Greifen, to grasp, पकड़ना. To grip. So, griffbereit, you know the word bereit, I'm sure. Ready. Ready. So, griffbereit, Ready to grasp. ready to be grasped. मतलब, it is within the reach of the hand. हाथ के पास है. So, der Kaffee wartet griffbereit auf ihn. Coffee का cup जो है, it is nearby so that he can simply grasp it, catch it. It's ready to be caught by the hands, grabbed, gripped, or whatever. Griffbereit.
मतलब it is within easy reach. I think there's one more which you might have a problem with. ये वाला, sich gönnen. इसका मतलब हैव फन नहीं होता ग्यूनन नहीं ग्यूनन नहीं डियर नहीं. So sich gönnen is to you indulge yourself. कभी कभार अपने पे कुछ खर्चना. In terms of money, अपने लिए कुछ वक्त निकालना. So I indulge myself in taking a small nap during my working hours. मतलब अपने लिए मैं वक्त निकाल के I allow myself that freedom to enjoy a small short nap, power nap or whatever it's called. I treat myself to something. Yeah, that is sich gönnen. Okay, I think the rest should be okay here. Good. Then let's come to C. We'll take this up. Sir, Mhm. say der kreative Typ, hier lebt und arbeitet ein Augen- und Händemensch. Sein Platz darf alle sein, nur nicht langweilig und farblos. Das Spiel mit Farben und Formen fasziniert ihn. Und so lässt er sich auch gerne beim Lernen vom Bunten und Schönen ablenken, denn alle Theorie ist grau. Ja. Alles verstanden? Oder gibt es hier unbekannte Wörter? Ich glaube nicht. Ablenken? So to blink, Lenken. Ablenken. To be distracted. Lenken is to steer, to guide, or to steer. For example, you're steering a boat or a ship or a car. The steering wheel of a car, there are two words. One of them is lenkrad. Rad, the circle, the steering circle, the guiding circle, which you're holding in your hand. So ablenken, to guide away, to steer away, to distract. Okay? Let's try A und B. दोनों एक में आ जाएंगे नहीं आएंगे. Okay. Name the updates first. Yeah, where at least B. Come on. Yeah, शुरू हो जाओ. B. Suresh, Yeah, बेटा Murtaza. Sure, go ahead. der Perfektionist, Mhm. immer exakt, immer alles in einer Linie, so hat es der genau Mensch gern. Kein Stückchen ist hier zu finden. Mhm. Jeder Tag ist minutiös geplant. Ja. Jeder Schritt geplant. Jeder Schritt ist gut überlegt. Nichts Ja. ist dem Zufall überlassen. Ja. Unordnung ist dem Perfektionisten fremd, ja sogar ein Albtraum. Ja. Weniger ist mehr, ist das Motto und das sieht man dem Schreibtisch auch an. Gut, well read, beautifully done. Welche Wörter sind unbekannt? Stäubchen. Stolz. Kennt ihr das Wort Staub?
Sir, mitti. Dhul. Now, dhul mitti, take both together. What is the meaning of this suffix shen? छोटा Choti. छोटा मतलब बहुत छोटा. So this is small particles of dust. छोटे छोटे से. So no small particles of dust, minute particles are to be found here. Jeder Tag ist minutiös geplant. Was ist minutiös? So, So minute by minute, nine. Nine. very minute. Yes, very minutely, very meticulously. बहुत ही बारीकी से प्लान होता है ये टास्क. Then Albtraum, der Albtraum, Unordnung ist ein Albtraum. Traum, that you know. ड्रीम nightmare. Nightmare हो गया अल्पक्राउन. So, नहीं, Traum, Albtraum is nightmare. Traum is ड्रीम dream. So, Albtraum, Nightmare. nightmare. बुरा सपना. ठीक है? अब एक बार ए. So, there, let's the text. We'll take this up. Kann ich? Ja, bitte. Ich mache alles zusammen. So sehen von Menschen aus, die sich nicht entscheiden können, was sie eigentlich machen wollen, arbeiten, essen, telefonieren. Sie kommt alles zusammen. Etwas Ordnung würde diesem Arbeitsplatz gut tun. Für alle Bedürfnis ist einfach zu klein. Okay? Anything you don't understand, any words here? Singular, das Bedürfnis, Plural, Bedürfnisse. So was ist Bedürfnis? Singular. सुना है पहले? Have you come across this word before? Condition. So नहीं. नहीं, So condition नहीं है. bedroomness is desire, sir. Want, Yes, sir. चाहत. This is चाहत. And bedürfnisse is your plural, चाहते. Your needs, your requirements, your Condition is your also Bedingung. नहीं, that is Bedingung condition. Bedürfnisse, necessity. Zum Beispiel, das Essen ist ein Bedürfnis, ist ein menschliches Bedürfnis. Das Essen, zum Beispiel. Food is a human necessity, actually a necessity for all living beings, but it's a necessity. That is the meaning here. Necessity, a want, or a requirement. Das ist Bedürfnis. So die Bedürfnisse, plural. So hier haben wir 5 Beschreibungen. कौन सा टेबल किसका है? Welcher Typ? Der ich mache alles zusammen Typ. This is the kind who says सब कुछ मैं ही करूँगा, don't worry, मैं करता हूँ. Dann gibt es einen Perfektionist. Und dann kommen wir zu einem kreativen Typ. And then naturally der Hochstapler, a person who keeps piling up things. Hochstapler. इसमें double meaning है. Dictionary will tell you Hochstapler means 420.
जो 400 BC करता है उसको जर्मन में होक्स्टापलर कहते हैं. दिस इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ होक्स्टापलर. दूसरा नहीं मिलेगा यहाँ पे, जानबूझ के ऐसा यूज हुआ है. And then the last one, they are practitioner tube, the practical. एक बार पिक्चर्स देखते चलो. I can make it smaller, but बहुत छोटा Sir, हो जाएगा. here, Yeah. sir, here in this context, Hochstapler bedeutet? If I tell you that, the problem is solved. You know the word stapel, no? I give you the Yes, meaning. sir. Stapel, pile. Yes, sir. हाई So, सर जो बहुत ज्यादा पाइल करके रखा है. हाँ. So बोलो कौन कहाँ पर है, कौन सा टेबल किसका है? सर ये ज्यादा पाइल वाला तो आइंस है सर, इस बैंक के आइंस. Okay. So that's a day. या genau. Okay. Well done. सर ए का So, फियर है. practitioner tube. ये वाला? Nein, ich mache alles zusammen. Tipp. Ja, ich mache alles zusammen. Ja, Bildnummer? Ja. 4. Bildnummer 4. Yes, Okay. sir. Okay. All the others agree? Arbeiten, essen, telefonieren? Okay, अब आगे बढ़ो. They are perfectionists. 5. Das hier? Ja? 5? Oder ist das 3 oder 2? 5. 5. Agreed, everyone? Agreed? All of you? There's a key word here. Weniger ist mehr. Yes, sir. So 5. Okay. Now 4 und 5 sind vorbei. Jetzt haben wir Bild 3 und Bild 2. Und A und B haben wir hinter uns. Jetzt bleiben noch C und what? A. C und E. Ja. एक बार A पढ़ लो, noch einmal durchlesen, schnell. Mit ein bisschen Musik macht die Arbeit auch richtig Spaß. Der Kaffee ist griffbereit. Okay, so that leaves us these two pictures. 2 und 3. Sir, try. 2 und 9. Dry में भी काफी है. Sir, dry. 3. Sure. Yeah, yes, sir, dry. Okay, so 2 will be then C. C. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now look at this here. Vom Bunten und Schönen. Nicht farblos. Sein Platz darf nicht farblos. Das Spiel mit Farben fasziniert ihn und Formen. Look at the table here. Bunte Bleistifte. Yes, sir. Es gibt viele bunte Bleistifte. Okay, so alles will gelernt sein. Solche Typen gibt es auch in unserem Welt- und
überall in der Welt. Die Frage. Wo steht das mit euch? Die Frage, I've simplified it. Welchen Tisch könnte man bei euch finden? Mein lieber Zuhause. What kind of Arbeitstisch would you have, or would you prefer if you don't have one Arbeitstisch? So ein Tisch bei 5, bei 4. So they are perfectionist. So here? Yes, sir. Okay. Ja, und die andere ein, Yes, sir. also Even weniger less ist than mehr. this. Even less than this. I just keep one object. That's it. The notebook. That's it. अरे डॉक्टर हो यार, और डालो उसके ऊपर. सर वो More things. डिस्ट्रैक्शन करता है बाकी सारा मटेरियल. Also ablenken, huh? Yes, sir. Nothing colorful? 9. Okay. चलो ठीक है. Okay, it's your thing. Ja, und die anderen. Anrada. Was gefällt dir am besten? Wo भी है इसमें? Was gefällt Ihnen an Ihrem Lernort? Simplicity, a little bit of confusion. Oder Zwei. Hochstapel? Zwei. 2. Okay. Und 2, what was 2 we said? Kreativität. Ja? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Augen und Hände Mensch. Okay. Arya, Garima, Sonia, Murtaza. What would be your table like? Sir, Auch 2, Sonia? yes, sir. Auch 2. Okay. Kreativität. Good. Garima, Murtaza. Sir, they're perfectionist. Also, yeah, this table. 5. Arbeitstisch. Sir, simple. Is it this one here? So, 5, huh? Sure. Karima? Welcher Tisch? Is Garima da? Is she there? Sir, Garima is missed. Oh, okay. Okay. This is your final decision? Yep, sir. Yeah. Das ist schön. My office table used to be more like this in the department. I have a picture somewhere. I'll share it with you sometime. I'll have to search for it on my phone. This used to be my office. Creativity. Yeah, Nummer 2. A couple of books and a couple of files. And sometimes this. Music in the department of the university was obviously not allowed, so I could not have a speaker, but the other computer behind. So how's no, this is terrible because das funktioniert up. But so how's my dish is so.
Im Büro meinte ich war so. Had small Karteikarten, ein Wörterbuch immer auf dem Tisch. And that even I have it right now here. My Duden Wörterbuch. So what does it show here? Does it show the personality of the learner when you have a person like this? Very orderly, cloudy. Yes, sir. Personality, conscientiousness. Yeah, sure. Huh? Okay. Now we are talking about lernen. Let's expand it. Well done, again. Danke. Now let's expand at lernen. Was verstehen wir unter dem Wort lernen? Da gibt es einige interessante Sachen hier. Dann sind wir mit der Lektion fertig. Also die Grammatik ein bisschen und dann die Lektion ist fertig, basically. Was ist Lernen? Was kann man lernen? We did that in the exercise. Wichtig, nicht wichtig. Remember? Kochen und was alles. What was that? We classified all the parts that one can learn or not important. Remember this one here? Schachspielen, Kochen, Autofahren. Yes, sir. Ja, so was bedeutet lernen? Was kann man alles lernen oder was soll man lernen? Give me a few names. Fächer. Let's revise our German vocabulary for names of subjects. Was kann man lernen? Wissenschaft. Wissenschaft, So Mathe, Instrument. Chemie, Geschichte, Geschichte, Physik, Chemie, Physik, ja, so Mathe, Sprache, well done. Computer auch? Computer kann man auch lernen? Ja. yes, sir. Ja, okay. Was noch? Ein Sport und ein Instrument. Ein Instrument, Sport, okay. Musik, Musik und so weiter. But look at this here, offered by your Volkshochschule, eine Volkshochschule. Don't look for an equivalent. Gibt's nicht. There's no German English word for this. It's a different system. Different system. Vocational training school. Yeah, but it's more of an adult education center. Eine Volkshochschule ist eine Schule für Erwachsene. Adults. Look at the course that is offered here. Computer 70 plus. Computer für die Senioren. Das ist der Kurstitel aus dem Programmheft einer Volkshochschule. Was glaubt ihr, was kann man bei diesem Kurs lernen? Computer 70 plus. Das ist also für die Senioren gemeint. 70 plus people. What could be the course here? Course content, what would you guess?
Computer 70 plus. What can you teach people 70 plus with a computer or using a computer? So Im basics. Internet surfen. You have to define that, Anuradha. Im Internet Perspective. Sir, surfen. know the basics, sir. Yeah, yeah, Jayant? Sir, im Internet surfen. Yeah. Und Excel. So besonders MS Word, Excel. What's the sozialen Medien benutzen. uh-huh. और क्या हो सकता है? You forget the most important thing, Kommunikation. E-Mail schreiben. Wie man eine E-Mail schreibt und schickt. Wie man eine E-Mail bekommt. More than that, 70+% does not need to know. Once you teach them Internet surfen zum Beispiel, they oder die kann das weitermachen. You don't have to go into details. Also sie brauchen keine computer language. You don't have to teach them, what are the languages now? Types. Python or Java or something. Also sie brauchen das nicht zu lernen. Even Word documents or MS Office, sie brauchen das auch nicht. Basic, like Anuradha said, basic computer. And basic computer is, how do you switch it on? How do you switch it off? Right? Okay, then look at the course here. Das Babysitter Diploma. What does this tell you? Babysitter Diploma. Sir, diploma in babysitting course. So why does a person need a diploma in babysitting? Can't it be done without a diploma? So no, this is a very big risky thing. So you should know how to deal with the child. Correct. Not only that, how to deal with an emergency if it ever happens at home and you are alone at home with the child. You know. और अपने यहाँ होता है ये? Nice. भाई ऐसा है कि my daughter is coming home and she has a small baby. Anuradha, do you know anybody who can look after the child? नहीं सर, but मेरी एक Yes, sir. friend है उसके मेरे यहाँ ऐसा कुछ, and then this is how the news travels. So somewhere Sir, from but somewhere, now as the feel centers, sir, then from where you can get the babysitters and all, are they hourly trained? basis, Are daily they basis. trained? Yes, sir. Trained, They sir, have, I don't know personally, but there are, sir, centers. let me put it diplomatically, I have my doubts. There is nothing that my dadi doesn't know. There is nothing that my nani doesn't know or my mother doesn't know. So my babysitter diploma kommt von zu Hause. Yeah. I may be wrong, but you have to convince me that I am wrong. No, sir, I'm talking, sir, other than Dadi, Nani, and mom itself. If someone has to come from the center in their absence, Huh. But why do I need a then, sir, diploma? Why do I need a diploma? I've sir, learned because they whatever. do. Another, you're missing the point. Suppose I want to work as a babysitter. I have learned Mhm. everything there is to learn about babysitting from my mother, from my grandmothers. So Mhm. why do I need a diploma to teach me how to look after a baby? मुझे तो सब आता है ना? But you are not working at that. सर वो आपके एब्सेंस में आएगी ना सर आपके प्रेजेंस में थोड़ी नहीं सो मान लो व्हेन कि यू आर मैं नॉट काम कर देयर I am working as a babysitter. Why should I have a diploma? सो आई थिंक सर That is the point I'm trying to make.
बट सर जब मेरे So, मतलब मेरे छोटी बेबी है सर, उन्होंने डॉक्टर ने जैसे था टाइम, तो वो टाइमली हमें बुलाते थे, और सर उन्होंने ऐसी चीजें बताई थी जो पहले मैंने कभी सुनी भी नहीं थी और देखी भी नहीं थी सर, इमरजेंसी के लिए, बच्चों के लिए न्यू थी वो नहीं, मेरे here लिए सर। in your case, Sonia, du bist die Mutter. Du magst alles. I'm talking of having somebody come home to look after your baby when you are not there. सर जब उसके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा होगा तभी उस पर रिलाय कर पाएंगे। sir, because that lady is not a mutter, sir. Okay, and she doesn't know how to look after a child, so she has to be trained, sir, because she is not a mother. Uh, so that is again the point is missing. Is it done in India? Never. To some extent, sir. As far as I know, नहीं होता है. Jayant, you're saying something, beta? Never, sir, never. रिश्तेदारों के घर, क्या आस Jayant? पड़ोस के घर, Never. इनके घर ही दे देते हैं, ऐसे कोई स्पेशली बुलाता ही नहीं हाँ, कोई। बिल्कुल, बिल्कुल. I totally agree with you. What about a Heimwerker seminar? Heimwerker. Seminar is a cover term for a training program. So what's bedeutet Heimwerker? होम वर्कर, Mm, नहीं, वो नहीं वर्क फ्रॉम है. होम। This Heimwerker is somebody do it yourself. हाँ, gardening and हाँ हाउस हाँ हेल्प। मतलब correct. gardening and हाँ, हर चीज अपने आप घर पे करो. You are your own electrician. You are your own plumber. Your own glazier. मतलब खिड़की और वगैरह दरवाजे ठीक करने. You are your own carpenter, tischler. So this teaches you to do things by yourself. Heimwerker seminar. So a person who attends this Heimwerker seminar is an all-rounder. So such people who are seniors, कभी कभार किसी को help करना हो, they have this basic training in how to repair a table or how to adjust a door जो ठीक तरह नहीं fit हो रहा or whatever. So this is that so-called DIY, do it yourself. इसकी भी ट्रेनिंग होती है वहां पे. घर में लाइट बल्ब बदलना हो तो कौन बदलता है? बुद्धि से। So we are in Allah Heimwerker. कहाँ से सीखा? ट्रेनिंग ली क्या इसकी कुछ? नहीं. To an extent that अगर कोई वायरिंग में फॉल्ट भी हो, वो भी फ्यूज बॉक्स खोल के हम लोग उधर की भी वायरिंग चेक कर लेते हैं. You have to agree to this. This is how we function. What course do you think this is? Der gute Ton macht die Musik. Was glaubt ihr, was wird hier unterrichtet? Der gute Ton macht die Musik. यहाँ पॉसिबली क्या हो सकता है? गेस कर सकते हो? A good learner can only be trained. सर जो गिटार वगैरह बनाते हैं बोलो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, don't think these courses are only for very senior people. No, it's for adults. जो school college छोड़ चुके हैं, but they would like to add some more qualifications to their thing or looking for a job, an alternate job. It can also be for college students and Problema. But they should be adults. Volkshochschule.
Hier, das Benehmen, das Verhalten wird hier gelehrt, unterrichtet. Basically, personality training. It's a personality training course. And it's called Der gute Ton macht die Musik. Wie man sich höflich benimmt. Sich benehmen, to behave. How does one behave politely? Was macht man? Oder wie serviert man Kaffee oder Tee? And this comes in very handy for many of the Kellner. How do you lay a table even at home? In a formal situation, you have a formal dinner at home. How do you lay a table? There are certain rules for the table. Wenn man den Tisch deckt, Tisch decken bedeutet, literally table sajana, plate, spoon, fork, knife, put them in the right order, not at random. Chalo chaku yahan rakh do aise. No. There are different knives. There's a knife for cutting meat. There's a knife for cutting fish. There's a fork for eating meat. There's a fork for eating fish. There's a fork for eating salads. They're different. The spoons are of different sizes. Normally, your knife and spoon come on the right side of the plate. Your fork will be on the left side of the plate. The outermost spoon, सबसे ज़्यादा दूर जो है plate से, that will be the soup spoon. और spoon उसी order में उठाने हैं. सबसे बाहर वाला spoon for soup, that is the first thing that is served. Da gibt's auch ein Becken, a small bowl there. तो पहले बोल में सूप डलवाना, उसके बाद सबसे बाहर वाला स्पून उठाना. When man damit fertig ist, also das ist weg. That spoon is not used again. Then looking at the Besteck, cutlery, at a table, you know exactly what dishes are going to be served. अच्छा मीट भी है आज और फिश भी है. This was non-vegetarian. So you know exactly ये dishes इस order में आएंगी. मीट पहले आएगा या फिश पहले आएगा. Then as the host maybe, you are also serving wine to the guests. How do you pour wine into a glass? वो कॉफी चाय जैसे बाहर वो ढाबे पे मिलती है, शायद ऐसे नहीं डाला जाता है. The glass has to be tilted at the right angle. उसमें फिर wine आराम से डाला जाता है. थोड़ा सा देते हैं पहले. Then it's offered to the guest. The guest turns the wine around in the glass. ये पूरा etiquette है. All that comes under der gute Ton macht die Musik. And then something very interesting, Existenzgründer Seminar. Existenzgründer is what we in the world, rest of the world calls startups. So this kind of adult education thing tells you what all can be brought under this umbrella of startups. छोटे-छोटे businesses, ideas दिए जाते हैं. यहाँ पे ये करो, ये वाला प्रोजेक्ट बनाओ, इसको यहाँ जाओ, यहाँ से फंडिंग ले सकते हो, इसको ऐसा बनाना होता है. Yeah, so look at the definition given here. Im Existenzgründerseminar, also das ist ja zu klein, Entschuldigung. Im Existenzgründerseminar kann man vielleicht lernen, wie man sich selbstständig macht. How you make yourself self-reliant. So interesting, this Volkshochschule, they offer these kind of opportunities. So da geht es eigentlich die Lerner, und der Lerner ist im Mittelpunkt. This is the basic
difference, German educational system and ours. The person who is learning, that person is given importance. So the courses offered are meant for the learner and not for the administrator. ये वाला कोर्स ऑफर करते हैं, इसमें पैसे मिलेंगे. Fine. I'm not interested in that. I offer what is needed by the learner. For me, the learner steht im Mittelpunkt. This is the sad reality of education in India when you compare it to this German system. And having been in this line, academic line for years, and having attended, I don't know how many, God knows, numerous meetings, वहाँ बोलने ही नहीं दिया जाता. If you have something to say, even want to object or offer a suggestion, बोलने नहीं दिया जाता. वो IAS officer कोई बैठा होता है, secretary or under secretary, joint secretary. नहीं, the minister doesn't want this course. हाँ जी, आगे बोलिए, next point please. मिनिस्टर कौन है भाई? वो कौन सा बहुत बड़ा 30 मार खान है? वो भी तो 8th फेल है, 9th फेल है. But he knows everything there is to know about educational system. I apologize if I'm hurting any sentiments. So ist das leider. So when I read about these courses, when I come to know about this system in Germany and Switzerland and Austria, education is meant to help people learn, not to fill the pockets of the ones deciding on what is to be learned. Sadly. Und darunter lernen wir auch solche Wörter. So, zum Beispiel Ernährung. What is Ernährung, for example? Nourishment. Nourishment. That would be probably be a part of this babysitter diploma. The food to be given to a child, for example. If you say Benehmen, Some nutrition. nee, Benehmen, Ah, zum Beispiel. Articles next. Yes, there are articles on Benehmen. Das. Das Benehmen. And where can we fit this here? Under this 1, 2, 3, 4, 5? Fear. Fear. Good. Reparatur. so Heimweg seminar. Dry. Also, Yeah. article, please. Article is more important for me. Dear reparatur. Dirap. Die Reparatur. Yes. Die Reparatur. So, internet. So internet sa Asta. Yeah, that is Yes, okay. sir, Article. Asta. Article. So, ask article. Das Internet. Das Internet. Do you know the articles of all these other nouns? So der Unternehmen. 9, das Unternehmen. Der Das, viel. why is it das Unternehmen, Murtaza? Because Unternehmen is a verb. From the verb, we have made a noun. Okay, yeah, that rule. Right? Yeah, that's true. Correct. So, das Unternehmen. Business, right? Basically business or management. It's easy now. Existenzgründer seminar and all that. I'm sure you'll find it. But let's do the articles. These are the problem ones. So, yeah, quickly. Spiel, I think Jayant, you said das, no? Das. Ja, das Spiel. Umgangsformen. Die Umgangsformen. Die Umgangsformen. What does it mean? Umgangsformen?
It's a synonym for benehmen, behavior, manner or behavior. Die Umgangsformen. Umgehen oder miteinander umgehen. Yeah, this umgehen here means to behave with each other. How do I get along with you? How do I deal with you? That is umgehen. So it's part of Nummer 4, die Umgangsformen. Software. Software. Sir, D software. Der, The software. Rich, go ahead. आगे बढ़ो. आगे बढ़ो. Renovierung. die, D. Die Datei. die Datei, I think ये बाकी तो सब easy है. Bilderbearbeitung, Erste Hilfe. Werkzeug. der, Das. Das Werkzeug. What's a Werkzeug? Sir, workplace. Tools. Work start. That is work start. Sorry. Working tools. Yeah, आर्या ऑडियो प्रॉब्लम है. So tools. Tool, correct. Das Werkzeug. Steel. Article. सर ये एर्स्ट हेल्प में ये हेल्प से हेल्प वर्ब से नाउन बना है. हाँ. तो इसमें देर आएगा दास आएगा. देर हेल्प होता है. एक मिनट. D हिल पे होता है. एक मिनट. हिल्फा वर्ब से क्या बना है मुर्तजा? Helfen is the verb, isn't it? Helfen is the verb. Okay. So वहां से ये अलग है ना नाउन. हिल्फ है. It's not das helfen. अच्छा. Like das benehmen here, na? Das benehmen. So here helfen वहां से नाउन बना है हिल्फा. And वैसे भी हिंट दिया हुआ नहीं यहाँ पे. Erste Hilfe. हाँ, right. So the, okay, their style, this means your style, your manner of style. Wieder Nummer 4. ये बोलो. D. die, What's Buchführung? Book fair. Buchführung, accounting. Bookkeeping or accounting. This comes under 5. Etiquette, the etiquette. ये नया word है. Don't confuse it with das etiquette, जो हम लोगों ने उसमें, I think किसी और टेक्स्ट में किया था ये, काउफन के साथ या something? No. वो फ्रिश वाले में याद है? How many people in Germany read the etiquette? Yes, sir. The Yes, label. yes, sir. The label. Label, yeah. Was etiquette. Here, this is the etiquette. D etiquette. This is again manners, behavior. Vorsorge. D. Well done. What is Vorsorge? Prevention. नहीं बैठा थोड़ा. This is more of Jayant's area. Sir, das Vorsorge. The Vorsorge. Precautions. Yeah, it's normally associated with something like some advanced or care, taking care in advance. In other words, prevention of something. So looking after a baby, ensuring you are everything about the baby is ganz normal, Vorsorge. That's why I said ये Jayant का area है, Vorsorge. Steuern. सर प्रिवेंशन या फिर मतलब प्रिकॉशन. It is more of taking care. Let's put it that way. It's neither precaution nor prevention. It's a provision basically. Okay. Steuern. Sir, tax. Plural. Sir, D. Steuern, naturally. Versicherung. UNG, obvious. D.
Insurance. Ja, Virenschutz. Der Virenschutz. Der Virenschutz. Okay. Now we have, I don't know, the audios are always a problem. Drei Leute hier, Frank Seifert, 48, Elsa Werner, 72 und Hannah Kramer, 15 Jahre. See the difference in ages. And they all go to the Volkshochschule. Und was machen Sie da? I hope the audio is clear. Oh, track 30. Huh? Welche Lektion ist es? 5, ne? Ja. So track 30 it should be. नहीं अरे यार ये क्या हो गया गलत सॉरी Instead of books नहीं it says here genau ja ja if it's not clear you have to listen to it at home. Kapitel 5 Alles will gelernt sein. Modul 1 Aufgabe 2 Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie Sie vielleicht schon wissen, hat an der Volkshochschule das neue Semester begonnen. Seit einer Woche kann man sich für viele interessante Kurse anmelden. Ich habe heute 3 Gäste im Studio, die ihren Kurs bereits gefunden haben und 1- bis 2-mal in der Woche die Schulbank drücken. Aber vielleicht stellen sich unsere Gäste erst einmal kurz selbst vor. Tja, guten Tag. Ich bin Hanna, ich bin 15 Jahre alt und noch Schülerin. Mein Name ist Else Werner. Ich bin Rentnerin und 72 Jahre alt. Und ich bin Frank Seifert und von Beruf Kaufmann. Herr Seifert, beginnen wir mit Ihnen. Welchen Kurs besuchen Sie? Ich habe mich für den Kurs Der gute Ton macht die Musik entschieden. Und warum für diesen Kurs? Ich arbeite jetzt schon sehr lange in einer großen Firma und habe den Wunsch, mich beruflich zu verbessern. Mein Chef hat mir empfohlen, einen Kurs für gute Umgangsformen im Berufsalltag zu besuchen. Er meint, es ist wichtig, sich immer kompetent und höflich zu präsentieren. Nur so kann der berufliche Aufstieg klappen. Und was haben Sie bereits gelernt? Die ersten Stunden waren schon sehr informativ. Jetzt weiß ich zum Beispiel, wie wichtig das Business-Outfit für eine höhere Position ist. Durch einen gepflegten und perfekten Auftritt kann man seine Persönlichkeit besser zur Schau stellen. Es stimmt nämlich, was der Volksmund sagt. Kleider machen Leute. Das scheint ein interessanter Kurs zu sein. Laut genug, klar genug? Ja, Sir. Ja, Yes, sir. alle haben gut gehört, zugehört und gehört auch, verstanden? Ja, Sir. Understood everything? Hat man alles verstanden? Darum geht es jetzt. Have you understood everything? Nicht alles, aber viele. Okay? Kannst du uns erzählen, Anrada, was passiert hier? Also was hat er gesagt, Frank Seifert? Was lernt er in diesem Kurs? So, er lernt, der gute Ton macht die Musik Ja. und er arbeitet in großen Firma Mhm. und er möchte ein guter Vorgangs, ich weiß nicht, weiterer Abitur, er möchte weitere Arbeit Machen. machen, Sir, ja, machen. Ja. Aber was lernt er in diesem Kurs?
So das, ich habe nicht richtig gehört. Benehmen oder Umgangsfuhr. So that word above. Gute Vorgangs, ja. Nein, nicht Vorgang, Umgang. Er sollte die Umgangsformen. Umgangsformen lernen. Also was bedeutet hier Umgangsformen? Das hat er definiert. He used an English word there. Etiquettes. Nein? Er hat Umgangsformen gelernt, Ja. Präsentation zu verbessern. Ja, also wie man sich präsentiert. Was bedeutet das? Wie man sich präsentiert? Rede mit Kunden zum Beispiel. He used a proverb at the end, something to do with clothes. Do you remember that? Ganz am Ende hat er ein Sprichwort benutzt. Something with clothes. What is clothes in German? Klamotten. Kleidung. Nee, Klamotten. Klamotten ist Umgangssprache, it's colloquial. Sir, Kleidung. No, he said Kleider. Und er hat gesagt, Kleider machen Leute. Das ist ein sehr, sehr altes Sprichwort. Was bedeutet das? Kleider machen Leute. Think word for word and you have the meaning. People making clothes. Umgekehrt, ja? Umgekehrt. तो कपड़ों से पर्सनैलिटी Ja, कपड़ों से पर्सनैलिटी पता चलती है right? What does it mean? So by seeing the clothes, you can make out the personality, sir. Personality or the profession? Profession, profession. Okay, now from there, let's extend it, meaning. If you look at the clothes, you know what, or you try to understand what kind of person that is. By looking at the clothes. You form your own opinion. So that is the phrase here, Kleider machen Leute. A person in a Anzug, also mit einem Schlips. How do you classify that person? Mit einer Aktentasche in der Hand, eine schwarze Aktentasche in der Hand. Also ein Anzug und ein Schlips, Tie, Krawatte. How do you perceive that person? Wearing a suit, an Anzug. businessman. Businessman. So what makes you think this person is a businessman? So his attire. So is attire. Suits and also costly sir, dress, so costly. So a businessman has to be well presented. You can't walk into a business meeting wearing torn jeans, a t-shirt and kids. There's a business etiquette abroad. England is very, very formal, so is Germany when it comes to business meetings. The rest of the days of the week, you can wear normal shirt, full sleeves, half sleeves, and attend an office in Germany. But if that day there is a meeting, you have to go with your coat and tie to the meeting. This is more or less fixed uniform-wise. What about a kittel? A white coat. A person in a white coat. Normally asked. See, so Kleider machen Leute. You identify people, the roof, the way people dress. And this is what he had said in the Kapitel 5. Ja?
Alles will gelernt sein. Modul 1. Kann man sich für viele interessante Kurse anmelden. Ich habe heute 3 Gäste im Studio, die ihren Kurs bereits gefunden haben und 1- bis 2-mal in der Woche die Schulbank drücken. Aber vielleicht stellen sich unsere Gäste erst einmal kurz selbst vor. Tja, guten Tag. Ich bin Hanna, ich bin 15 Jahre alt und noch Schülerin. Mein Name ist Else Werner. Ich bin Rentnerin und 72 Jahre alt. Und ich bin Frank Seifert und von Beruf Kaufmann. Herr Seifert, beginnen wir mit Ihnen. Welchen Kurs besuchen Sie? Ich habe mich für den Kurs Der gute Ton macht die Musik entschieden. Und warum für diesen Kurs? Ich arbeite jetzt schon sehr lange in einer großen Firma und habe den Wunsch, mich beruflich zu verbessern. Ich habe den Wunsch, mich beruflich zu verbessern. I have the desire to improve myself professionally. Beruflich zu verbessern. Mein Chef hat mir empfohlen, einen Kurs für gute Umgangsformen im Berufsalltag zu besuchen. Mein Chef hat mir empfohlen, einen Kurs etc. zu besuchen. Keep the grammar in the background. Er meint, es ist wichtig, sich immer kompetent und höflich zu präsentieren. Es ist wichtig, höflich zu präsentieren. Keep the grammar in mind. Nur so kann der berufliche Aufstieg klappen. Und was haben Sie bereits gelernt? Die ersten Stunden waren schon sehr informativ. Jetzt weiß ich zum Beispiel, wie wichtig das Business-Outfit für eine höhere Position ist. Durch einen gepflegten und perfekten Auftritt kann man seine Persönlichkeit besser zur Schau stellen. Es stimmt nämlich, was der Volksmund sagt. Kleider machen Leute. Das scheint ein interessanter Kurs zu sein. Has any of you ever tried working as a sales representative anywhere, anytime in India? There is an orientation, an orientation program before you join the company or before you start with the company and going out into the field. The first thing you're taught is what to wear and how to wear it, including your tie. It's not simply turning it around twice, take it from inside, pull it down, and then tighten this here. So tie is ready. That's only one knot. There are different ways to knot a tie. You can get a square knot, a triangular knot, a quadrilateral knot, depending on the occasion. Depending on the occasion, the tie is to be tied in that manner. ये 3-4 knot आते हैं मुझे. I learned them from my father. Because tie पहनना तो कब का छोड़ दिया. But this is part of business etiquette. So this is part of the course. Huh? Okay, let's look at the next one. A couple of colloquial things here. I'll give them to you tomorrow maybe. Let's listen to it. Audio was clear, huh? All of you? Yes, sir. Okay, let's see the next one. I hope this is clear too. Und Sie, Frau Werner, welchen Kurs haben Sie gewählt? Wissen Sie, ich wundere mich über mich selbst. Früher habe ich nämlich gedacht, einen Computer will ich nicht. Wozu auch? So ein Gerät kostet nur Zeit. Aber ich habe meine Meinung mittlerweile geändert. Ich lese nämlich gerne Zeitschriften und in vielen Artikeln gibt es Links, die auf das Internet verweisen. Ich konnte da nie nachschauen. Das hat mich immer geärgert. Und das haben Sie nun gelernt? Natürlich, und nicht nur das. Ich kann jetzt E-Mails schreiben und verschicken und bin recht gut beim Surfen im Internet. Als nächstes möchte ich aber unbedingt lernen, wie man sich ein Fotoalbum anlegt. Ich habe so schöne Fotos aus dem letzten Urlaub. Die möchte ich allen meinen Freunden zeigen. Dann werden Sie ein richtiger Profi. Nun, das hoffe ich sehr. Einen Computer zu bedienen ist gar nicht so schwer und macht viel Spaß. Ja, also welche Erfahrungen hat diese Frau gehabt? What were her experiences like? Computer ist nicht sehr schwer und macht viel Spaß. Mit viel Spaß. Und was hat sie gelernt? Was alles hat sie gelernt?
Äh, So E-Mail schicken und in bekommen Ja? Fotos zu Friends Fotos. schicken. Nein, das muss sie lernen, hat sie gesagt. Das hat sie noch Okay. nicht. Computer selbst plus. Ja, Links das hat sie noch öffnen. nicht. Ja, was noch? Internet, Computer zu und aus zumachen und so closing and opening of switching on and not just off that, the computer. Internet surfen, hat sie auch gesagt. Ja. Internet suchen auch, ja. Sie hat immer viele Links gesehen. Sie liest oder sehr viele Zeitschriften. Und in diesen Zeitschriften werden viele Links gegeben. Und weil sie Computer nicht konnte, das hat sie sehr geärgert. She used to be very irritated because she didn't know how to use a computer. Und wenn sie die Computer schon gelernt hat, oder als sie die Computer oder das Computer gemeistert hat, freut sie sich sehr darüber, diesen Links mal zu checken. Very happy about it now. Und Hannah Kramer, the last one for the day. Und unsere Jüngste in der Runde ist Hannah. Ja, ich gehe einmal wöchentlich in den Babysitterkurs. Wieso denn das? Ich habe Bekannten von meinen Eltern angeboten, an bestimmten Abenden auf ihre Kinder aufzupassen, wenn sie zum Beispiel ins Kino oder zum Tanzen wollen. Und was lernt man in so einem Kurs? Also ich lerne, wie man Kinder beschäftigt, was man in Notfällen macht, wie man Erste Hilfe leistet und am Ende bekomme ich sogar ein Zertifikat. Na, dann kann ja beim Babysitten nichts mehr schiefgehen. Das hoffe ich auch. Und mit dem Zertifikat habe ich auch bessere Chancen, mir ein Taschengeld zu verdienen. Dann drücke ich dir die Daumen. So, liebe Hörerinnen und Hörer. Understood? Verstanden? Erste Frage. Ja? Dann die zweite Frage. Was hat sie alles gelernt? Babysitting course. Also was Erste Hilfe. Erste Hilfe leisten, ja. Und was noch? Notfall. Ja, was in einem Management. Notfall macht. Ja. Und bekommt sie Geld dafür? Ja. What was the word she had used? Certificate ist, habe ich gehört. Ja, Certificate bekommt sie von dem Kurs. Verdienen. Natürlich. Ja. Bekommt sie Geld dafür? Geld verdienen. Ja, verdient sie Geld, bekommt sie Geld dafür, für die Babysitting. So, wenn sie Babysitting macht, bekommt sie Geld. There's a particular word she had used. Wenn sie zum Beispiel ins Kino oder zum Tanzen wollen. Und was lernt man in so einem Kurs? Also ich lerne, wie man Kinder beschäftigt, was man in Notfällen macht, wie man Erste Hilfe leistet und am Ende bekomme ich sogar ein Zertifikat. Na, dann kann ja beim Babysitten nichts mehr schiefgehen. Das hoffe ich auch. Und mit dem Zertifikat habe ich auch bessere Chancen, mir ein Taschengeld zu verdienen. Dann drücke ich dir die Daumen. So, liebe Hörer. Taschengeld Taschengeld. bekommen. Taschengeld verdienen. Was ist Taschengeld? So pocket money. Pocket money. Pocket money. And this pocket money is quite a lot, by the way. Yeah? सर बेसरे के बाद एक वर्ड बोलती बेसरे शोषण शोषण Ja. Was man in Notfällen macht, wie man Erste Hilfe leistet und am Ende bekomme ich sogar ein Zertifikat. Na, dann kann ja beim Babysitten nichts mehr schiefgehen. Das hoffe ich auch. Und mit dem Zertifikat habe ich auch bessere Chancen, mir ein Taschengeld zu verdienen. Chancen. Bessere Chancen. Habe ich bessere Chancen, mehr Taschengeld zu bekommen. I have better chances to get more pocket money.
babysitting is expensive. It's expensive. If you hire a babysitter, you have to pay the minimum wages, which, if I am not wrong, is 13 euros or 14 euros pro Stunde. And a babysitter will be in your house for at least 3 hours minimum, if not 4. And this is because if you go to Theater oder ins Kino oder irgendwo hin, Hinfahrt und Rückfahrt, the journey to and fro, das dauert eine Weile. Dann der Film dauert 1,5 Stunden oder das Theater, die Oper, das Konzert wieder etwa 2 Stunden. So all told about 4 hours of the evening. So you have to be prepared to give out something like between 50, 60 euros. This is a minimum, not less than 14 euros. Eine erfahrene Babysitter kann mehr Geld bekommen. An experienced babysitter will get more money. Aber in Deutschland, ohne das Diplom, kann man nicht als Babysitter arbeiten. It's so simple. You have the audios with you. Please go through the audios once again. The language is simple, but there are some very nice colloquial forms used here. So please do have a look at the audios. They are very, very short audios, not more than a minute each. This last one was 1 minute. The other two are the first one was a little longer because of the introduction. So insgesamt 4 Minuten. So, einmal zu Hause gut zuhören und die unbekannten Wörter notieren. And in the term of phrases, the trick with this B2 Prüfung is words given in the audios are also counted as vocabulary. So one cannot make an excuse. It's not there in the book. No, it's not there in the book, but it's there in the audio. So please do have a look at the text and the words. Listen to the words, unknown words, write them down. And you have a rough idea what this zu plus infinitive is. I don't know whether you noted that subconsciously. So morgen nehmen wir diese Übung und die Theorie, die dahinter steckt. Infinitive mit oder ohne zu. So, wir interessieren uns Infinitive mit zu. Ohne zu ist kein Problem. So, wann benutzen wir dieses Infinitiv mit zu oder diesen Infinitiv mit zu? Das interessiert uns. So we will have a look at it tomorrow. You heard how it is used so smoothly in the dialogues. Ich habe keine Lust, mit ins Kino zu gehen. Ich habe die Absicht, heute Abend eine Pizza zu essen. Was gibt es hier alles in Agra zu sehen? Just look at how I'm forming the sentences. Ja, was brauche ich als Tourist für das Hotel oder für die Sehenswürdigkeiten in Jaipur zu zahlen? Ja, wird es auch interessant sein, eine Stadttour zu machen?
Was machen wir, wenn es bei dieser Stadttour es zu regnen anfängt oder fängt zu regnen an? All including mit zu. So we will have a look at this tomorrow, and this grammar part of this lesson is over. Habt ihr sonst noch Fragen? Anyone, any questions? What are the Fragen? Du stellst normalerweise eine Frage am Ende. Anuradha,